শুরু হয়ে গেছে এই তো ওই যে মেল করবে লিংক লাগবে না তুই অন করে ঠিক আছে Students at the back are requested to set down, please. A very good morning and warm welcome to the celebration of Pharma Anveshan 2024 on the occasion of National Pharmacy Education Day, which is sponsored by Pharmacy Council of India. Myself, Sakshar Saha, the Assistant Professor, Department of Pharmaceutical Technology, JIS University, would like to welcome you all, along with our Honorable Vice Chancellor, Professor Bhavesh Bhattacharya, Dean Academics, and Departmental Head, Professor Himanshu Shekharmaji, Professor Pintu Kumar De, Principal, JIS Institute of Pharmacy, Kolani, our Honorable panelist members. We have with us, as of now, Mr. Prabhash Bandhu Chakraborty, CEO, Men9 Pharmaceutical, Dr. Jayanto Chakraborty, ex-Vice Dr. Jayanto Chatterjee, I'm really sorry, Dr. Jayanto Chatterjee, ex-Vice President, Freshness Kabi, Department of Oncology. We have Mr. Shubhendra Sinha Chaudhary, CEO, Clean Tech Solution, Dr. Partha Ganguly, Scientist, Imami Limited. We have Mr. Anup Sengupta, ex-Manager, Alpha David Limited. We have Mrs. Monali Chakraborty, Team Lead, TCG Life Sciences, which is formerly known as Chem Biotech. We also have Professor Shanmay Sarkar, ex-HOD, Professor Shanmay Kormakar, ex-HOD, Jadavpur University with us, and the students
and other faculty members of our department and the faculties of JIS Institute of Pharmacy, Kolani. We are organizing this program along with the association with JIS Institute of Pharmacy, Kolani. We are extremely thankful to them. This occasion that holds a great significance in recognizing the pivotal role of pharmacy education in shaping the healthcare landscape. Today, we gather here to pay tribute to luminary in the field of pharmacy, a mentor, a visionary, an icon, Professor Mahadeva Lal Shroff. We know him as Emil Shroff on his birth anniversary. As we celebrate National Pharmacy Education Day, it is not only fitting that we take a moment to honor those who have dedicated their lives to advancing the pharmacy education and research. Professor Emil Shroff stands tall among all the trailblazers with an illustrious career that has left an indelible mark on the realm of pharmacy education. Today, as we come together to recognize the National Pharmacy Education Day, we not only celebrate the academic achievements of Professor Emil Shroff, but also we will acknowledge the profound impact he has had on his life of those he has touched. His legacy is just not in the books he has written or the lectures which he has delivered till date. It lives on the generations of pharmacists, pharmacy education, researcher, pharmacy academicians inspired by his teachings. This year, the theme for this celebration has been selected by the Pharmacy Council of India is leveraging synergism, industry academia partnership for the implementation of National Education Policy 2020. The main motive of this program is to take the initiative to gather perspective of the National Education Policy 2020 from various stakeholders. We have these various stakeholders in our panel members for the effective implementation of the same, like how much effectively we can implement the NEP 2020 in our academic curriculum. To serve this purpose, we have as a scheduled panel discussion session moving forward. And at last, without any delay, I would like to thank you all, especially the students, faculty members, and honorable panel member for joining with us in this occasion to make it more successful. Thanks to all. Thank you so much. Now, with this, we would like to move on with our inaugural session. We have Saraswati Bandana to get the blessing of Ma Saraswati to expect a grand success of this program. For this, we have our pharmacy students. So I would like to request the students to come on the stage for the Saraswati Bandana. Please.
Thank you so much, students, for this Saraswati Bambara. We are hoping that we are getting the blessing of Ma Saraswati for this program, the upcoming scheduled program. So moving forward, we are having the session which we call Lamp Lightning, to which we can expect a grand success of this program, and the motive or the objective of our program should be well implemented. For the Lamp Lightning, I would like to call in front to the stage all our panel members, sir, and our Dean Academics, Professor H.S. Mathi, sir, Principal, JIS Institute of Pharmacy, Kolani, Dr. Pintu Kumar De, sir, if you come in the stage and do the honor of lamp lighting. All panel members are requested to come on the stage, sir, for the lamp lighting. Students are requested to volunteer. Camera set on GPS map.
Thank you, sir, for doing the honor. Thank you so much. I would like to request now HOD Sir, Dean Academic, JIS University, Professor H.S. Martin, sir, to stay back in the stage and give a warm welcome address addressing the purpose or objective of today's program. So, today is a memorable day for us. We have started our journey exactly just 7 years back. We are at the junction when we are celebrating the birthday of whatever is called as Mother of Pharmacy Education in India, Professor Anveshan. So it's my pleasure to welcome all the dignitaries at the JIS University campus. You have come from your busy schedule and has given your valuable time to discuss on the very important agenda, that is the requirement, exact requirement of the pharmaceutical industry from the academic institutions. And I hope that this discussion will be a fruitful one, a memorable one, as directed or as advised, as guided by Pharmacy Council of India. We are celebrating this day that is in line with all other academic institutions are celebrating this day named as Pharma Anveshan 2024. The objective of this day is to implement national education policy in our pharmacy curriculum. Of course, there will be a panel discussions, and all our panelists will be taking part in the discussion. And I believe that a fruitful conclusion will come out, which we can transmit back to Pharmacy Council of India, so that the valuable points can be implemented in our revised pharmacy curriculum. So in the absence of Honorable Vice Chancellor, I would like to greet all the dignitaries who are present over here at JIS University campus. Sir is busy in his family affairs. Sir has instructed to convey his message with responses to all the members who are present here today. So as I was telling that our Department of Pharmacy was established in the year 2016, we'll be talking a brief regarding our department. I think it will not be extended beyond 5 to 6 minutes. I thought that this is the best opportunity I can present before all of you that what we are actually doing at our department. So our department, Pharmaceutical Technology, was established in 2016. We have started our department with pharma curriculum. Prior approval was taken from Pharmacy Council of India. We have started with 66. Then as we grow, in 2018, we have added diploma courses in pharmacy and also increased the intake of B.Pharm to 100 students. In 2019, we started a paramedical courses under the Faculty of Pharmacy itself. It's called Bachelor of Medical Laboratory Technology, BMLT. And during the COVID time, it was a huge success, you can see. We started off with 10 students. In the very next year, it touched nearly 50, and the next year it touched more than 140. So BMLT is a successful department that we are running in the department. In 2020 itself, we started. In 2020 itself, we started M.Pharma in pharmaceutics and pharmacology.
the year when exactly our first batch of BPharm students graduated. Then in the very next year, we added another two master's curriculum, masters in quality assurance and masters in pharmaceutical chemistry. And till then, 2023-24, no new courses were added, but we focused on quality and we got the accolades also. In 2023, we entered in NIRF ranking. This is the only private university in the state of West Bengal who has entered this NIRF ranking band of 100 to 125, and among the 6 institutions in West Bengal to be in the list. Moving forward, we are currently preparing our university for the NAC and departmental NBA accreditations. So this is all because of the joint contributions of all the stakeholders. The students, our students are very good. I can remember that the students who entered in our first year graduation scheme, they helped us even in designing or arranging the laboratories. They helped us in assembling of equipment, giving inspection and all. So the joint effort of the students and faculty members are there. As of now, we are a team of 31 faculty members, out of which 4 members are having an experience of more than 30 years. Of course, out of 4, 2 are from academics and 2 are from industry. They are sitting right here in front of me. So we have a perfect blend of industry and academic blend of faculty members. Out of these 30 numbers of faculty, nearly 18 of them are PhD holders. And the average experience, if you can say, is almost around 6 to 15 years. So this is possible because of the faith that we can produce among the pharma community, that we can, and we are progressing. Talking about the scientific contributions in the society, though we have produced only 3 batches of MPharm students and 4 batches of BPharm students, but our faculty members are continuously contributing in the scientific community in the forms of publications, patents, and books. We have from our department around 5 or 6 books in the pharma domain, around 20 patents by this time, and more than 150 scientific publications in Scopus Index journals. So that is great for us. During from 2020 itself, when we offered a master's degree, we started to offer PhD also. So by this time, 4 of our PhD scholars have been awarded with the PhD degree, and currently nearly 61 number of students are on roll as PhD scholars at JIS University. Of course, this year another 2 will be graduated. And then talking about some of the achievements and awards by faculty members, I am not going into details of this, but I can say during COVID pandemic time, our contribution was huge for the society. We prepared, of course, like in many other institutions, we prepared these masks and sanitizers and distributed, and lots of online events we have conducted. And for that, we have received 1 award also from AICT. We have received AICT USBA award in the category of 10.
our faculty members to Tapun Saw taking the initiatives for that, and that is a best reward we have received from the ICT during a pandemic period. Yes, of course, two of our faculty members were deputed at Bangladesh Dhaka International University. We are in Mount with them, and they offered lectures for 5 days. Both of them have taken classes at Dhaka International University to the pharmacy graduates. Their faculty members will also be coming. Their owner came to our campus. Currently, we are in touch with another international university, Kathmandu University. Of course, if we talk about industry liaison, lots of industry people are helping us directly or indirectly. Our students are there in your factories. Our students are gaining lots of knowledge in terms of industry tools, physics, and training, and they are doing wonders for our department. So, with this, I'll conclude, and I hope once again I request all the student members that do participate in the discussion because this is required. So, before coming to this hall, we were discussing in upstairs that for pharmacy graduates as of now, the job scenario that is very, very diverse. There is no link for a community pharmacist job to a pharmacist who is working in the manufacturing sections, and on the other hand, to a pharmacy professionals who is working in say PV domains or a GMP certified pharma companies or in academics. So all the vacancies are being filled up by the pharmacists graduating from the same curriculum. So time has come to really think that really specialize the pharmacy curriculum, orient the pharmacy curriculum towards the specific job domain. To talk about today's day, Professor Emil Shaw started his journey on 1902 on this day. He is the person who shaped the pharmacy curriculum. The other pharmacy course was introduced by him in India way back in 1931. And as of now, the pharmacy education is not 100 years old. So the syllabus that we are studying right now, that has been reframed in 2016. In that syllabus also, there are lots of pros and cons. That syllabus also doesn't meet the exact industry requirements. But one thing is very clear that during that period, 2016, the unification of pharmacy curriculum was held across India. Prior to that, different universities, different colleges has got diverse types of syllabus and curriculum. Some of them were offering industry oriented, some of them were offering a simply diploma curriculum and extension of that towards community. So in 2016, we got a common syllabus, and as per the introduction of NEP in 2020, there is a requirement of even revision of the curriculum to meet the industry, to meet the academia, and to meet the NEP. There are lots of things that are told in NEP. Majority of the other disciplines have adopted NEP. We had in our university campus lots of discussion regarding the implementation of NEP. When our department name came in that meeting, we told that it is the Pharmacy Council of India which dictates the pharmacy education throughout the country, and we have very little options to change. But again, one suggestion I have received, and you will all be agree, that Pharmacy Council of India has given a directive. So these are the guidelines you can add into it.
So when I was asked to add, I look at the pharmacy curriculum. It is a 212 credit syllabus for the B Pharma. It is 212 credit syllabus, whereas all other graduating syllabus is of 160 to 180 credits. 160 credit is a general graduates, 180 credit is graduates with honors. So ours is already 212 credits. So how we can add something more into it? But still, as university, because of the pressure of NAC and all, we have tried to add some value-added course like AI in pharmaceutical education, which is the top finance right now. Application of artificial intelligence, application of computers, etc. But I think that the time has come to scrap some of the old things also. And time has come to channelize the syllabus. So let us have a fruitful discussion. Let us have the opinion of you people, and we will definitely transmit this to Pharmacy Council of India. Last of all, I must thank Pharmacy Council of India for funding this one day's program. That is definitely a joint effort of all of us. Welcome all of you once again from JIS Group. Thank you. Thank you so much, sir, for this warm address. Now we are having a brief presentation by Dr. Srimanto Sarkar, Associate Professor, Department of Pharmaceutical Technology, JIS University, about the National Education Policy 2020 and how what are the things that is included in the NEP 2020 policy and what are the different ways of implementation to the academic curriculum. So I would like to request sir to come along and start this presentation. Sir. Hi, very good afternoon, everyone. My dear honorable second council member, JIS, my dear industrial delegates, council members. Hello, am I audible from back? Yes. Okay, and my dear student. So all of us are associated with education, and we are fully aware of our current education policy as well as the upcoming new education policy which is published in 2020. So in this presentation, I should not go through the minor details what is changed in 2020. Instead, we should go through the major changes and the summary as a recap before the panel discussion. So as we are aware that our current education policy had been implemented in 1986 and subsequently there was an amendment which was taken place in 1992. As per the current academic structure, it is based on 10+2. So in the proposed 2020 new education policy, the structure is 5+3+3+4. And in current, in current policy, the vigilance starts at the age of 6 years. Once a student starts his grade 1 education. However, in the proposed one, 2020, the vigilance should start at the age of 3. So, in the both cases, the student should complete higher secondary at the age of 18
However, the structure for 2020 is slightly different and it breaks up in the 5 years for the foundation and next 3 years for the preparatory, next 3 years for middle age and final 4 years for the secondary stage. So in National Education Policy 2020, the major focus on the language and also the semester-based exam. In 2022, the graduation course is defined as a 4-year course. However, there should be a multiple exit and entry is allowed. So there is a possibility if students wants they can exit after 1 year, 2 year, 3 year, and in the final year. Also, the post-graduation duration is also restructured. As per the current policy, after having the bachelor degree, student needs to go through 2 years for the masters. However, in the graduation, in the current policy, it is defined in the 2 different structure. One is honor, another one is research-based. So if student goes through the research-based curriculum, then he can take 1 year course to complete his postgraduate study. In addition to the structure, the assessment structure is also modified. So currently, the current structure mainly based on the education, examination, and the mark system. NEP 2020 extended the assessment process. It's not only restricted to the marks through exam, it's also need to perform the assessment as a self-assessment, friend assessment, and the teacher assessment. Okay, so before we go, how this NEP 2022 will be looks for the pharmaceutical education, I want to go through the different programs that offered by the pharmacy profession. So there are multiple courses like diploma in pharmacy, bachelor in pharmacy, master in pharmacy, R&D program, M.Pharm program, and also the PhD. So if we look on the pharmaceutical profession, those are serving in the different sector, we can see the around 10% of the people currently serving in industry. So we are having our industrial delegates and also honorable PCI members. We should eagerly look for their opinion, view, recommendation, and suggestion to structure how best we can implement NEP 2020 to strengthen the required skill of the student so that can make them capable to enter in the industry, and by that way we can increase this 10% number to the higher numbers. So as per the NEP 2020, if the student perform the first year, that should be considered as a certificate course. So after having the second year, that is called the diploma course, along with the 3 months training, that should be corresponding to the diploma courses. And after that, in the 3rd year, it should be the intermediate course. And the 4th year, it should be the Bachelor of Pharmacy. So after Bachelor of Pharmacy, in the 5th year, they can also perform pharmacy practice. And if they continue the 6th year, that should be corresponding to the PharmD. So as I mentioned earlier, the bachelor degree now divided into the 2 different parts. One is honors, another one is research. So if students select the research course, then they can take only 1 year course for the post-graduation certification.
However, the student those are selecting the honors course, they need to go through the 2 years program to complete their master degree. So in summary, there are the changes in the structure from 10 plus 2 to 5 plus 3 plus 3 plus 4, and there are multiple entry and the exit point. And the education system NEP 2022 focus mainly on the problem solving, critical thinking, multidisciplinary component and creativity, language learning, communication skill, practical hands-on training, and the continuous assessment mode. So with this one, I would like to hand over to Saksar Saha to proceed further for the panel discussion. Thank you very much. So may I request all the members to please take your seat on the dais. Mr. Prabhas Bhumi Chakraborty, CEO of Midnight Pharmaceuticals, please. Dr. Jayant Chatterjee, ex-Vice President, President Kirby, Department of Oncology. Mr. Subhendu Sinha Chaudhary, CEO of Cleantech Solutions. Dr. Partha Ganguly, scientist, Imami Limited. Mr. Ronald Gupta, its manager, Albert David Limited. Then we have Mrs. Monali Chakraborty, team lead, PCG Life Science. Professor Sanmoy Barmanga, ex-head of the Department of Pharmaceutical Technology, Jadavpur University. Dr. Pintu Kumar De, Principal, JIS Institute of Pharmaceutical. And of course, I will be taking part in the discussion. And we are having our Dean Academic, Professor JISU-PHARMA, Dean Academic, JIS University. Thank you all the panel members for taking your seats and for your presence. We'll be shortly starting the panel discussion on NEP 2020. Before that, we would like to felicitate our honorable panel members. For that, I would like to request our Dean Academics, Professor JISU-PHARMA sir, to come in front, and I would like to request the student volunteer to volunteer for the felicitation. Will be felicitate at first Mr. Prabhas Bhumi Chakraborty, CEO, Midnight Pharmaceutical. Please give a big round of applause. That should go on, please. Thank you so much, sir. I'd like to request Maji sir to stay back. To felicitate, we'd like to felicitate Dr. Jayant Chakraborty, ex-VP, Freshness Kabi, Department of Oncology. All of you are requested to please give a big round of applause. Thank you so much, sir.
Now, we would like to felicitate, sir, please, if you can stay back a little bit more, Mr. Shubhendu Sinha Chaudhary, CEO, Clean Tech Solution. Thank you, sir. Next, we would like to felicitate Dr. Partho Ganguly, scientist, Imami Limited, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you so much, Maji sir, for doing the honor. Now we would like to call upon on the stage Professor Pintu Kumar De, Principal, JIS Institute of Pharmacy, for doing the next felicitation, sir. Felicitating Mr. Anup Gupta, ex-manager, Albert David Limited. Thank you, sir, for being here. Thank you, sir. Next, we'll be felicitating Mrs. Monali Chakraborty, Team Lead, TCG Life Sciences. Next, we have Professor Shanmoy Kormakar, ex-HOD, Department of Pharmaceutical Technology, Jadavpur University. Thank you for being here. Thank you, Pintu sir, for doing the honor. Now I would like to call on the stage our own professor, Professor Kamalakantu Roy sir, to felicitate our Dean Academic, Professor JISU-PHARMA sir. So, if you please. YouTube live पे थोड़ी Now we'll be felicitating Professor Pintu Kumar De, Principal, JIS Institute of Pharmacy, Kolani. PKR sir, if you kindly do the honor. We are doing the program with the association with JIS Institute of Pharmacy, Kolani. Thank you so much for your participation and enthusiasm. I'll request Kamalakantu sir to stay back a little bit, and we would like to felicitate two organizer of this program, Dr. Dilip Kumar Roy, Associate Professor, JIS University, Department of Pharmaceutical Technology. Sir, please come on the stage. Dr. Dilip Kumar Roy, Department of Pharmaceutical Technology, JIS University. Please give a big round of applause. I request KPR sir to stay back, and I would like to request our Associate Professor, Dr. Srimanto Shankar, to come on the stage. We would like to felicitate him for this. He's having a great contribution to this program. Thank you, Srimanto sir.
Thank you, Kekda sir, for doing the honor. Thank you so much. So now we are at the moment where we will be starting the main section of our program, that will be the panel discussion for today's topic, NEP 2020 policies. Now we are having our guest, and the way we would like to move on, that we'll be going to each of the guests, each of the panel member for the initial opinion on the NEP, and after that, after we cover all of the panel members, we'll be, if there is anyone else to add on to the their comments in the panel members, they can. So firstly, we'll be having 5 minutes of their opinion on this topic, and after that, after the discussion, if anyone of you who are present in the audience would like to ask, would like to add on to something in this discussion, you can also participate after the panel members are done with their discussion. So I think we should move on with the panel discussion now. I am taking up. Yes, sir. Thank you. Sure. Initially, I'll request someone that open the forum with your expertise. First of all, I would like to thank the organizers on behalf of the JIS University to conduct this particular program, which I feel is very relevant in present day. So far, national education policy and pharmacy education is concerned. Now it is a very complicated, rather. It is a quite complicated one. I don't know how so many students are here. How many of you are really interested to listen to this conversation? Because this is very intricate. There are many factors to be considered. There is no linear solution to the problems which you can see here. So considering these complications, because what Professor Maji has mentioned in his inaugural speech, those who are in the pharmacy education, we are now after 2014, particularly December 2014, we are absolutely under the statutory control of Pharmacy Council of India. So those who are following the Pharmacy Council of India regulations, particularly in this purview, implementation of national education policy is quite dicey. There are so many things, so many aspects which are very difficult, and apparently you will feel that these are not possible to incorporate in the pharmacy education because it is totally regulated in a statutory manner. Even Pharmacy Council of India controls the connotation of particular degree, duration, and there are many aspects which I feel today's panel is, there are many dignitaries present here who can jolly well discuss out the pros and cons, and definitely there will be some outcome as a take from this particular program. With these few remarks, I don't want to waste any further time. I would like to open the discussion. Professor Maji, please. Thank you. If you go ahead, I'll ask the industry sitting Provas Bodhu Chakravarti, who is in touch with academia for long. I asked for his opinion regarding the curriculum and your expectation from the pharmacy graduates. Good afternoon, everybody. Thank you all for this great audience, and thank you to the dignitaries present in the panels and the person who is sitting right next to me, Dr. Himanshu Maji. Your guidance, I think JIS has done remarkably well. What I saw in the presentation is quite innovative. Bachelor of Medical Laboratory Technology is a very relevant thing, and I'm sure the course has been oversubscribed. National Education Policy 2020 is an evolving thing. You may or may not know that the last amendments have come in August, not August, recently.
13th September, last 13th September has been the last amendments. There has also been a university UGC directive, guidelines on sustainable and vibrant university industry linkage systems for Indian universities. This has also come out. So there has been a lot of movement in this area. So to continue to do a very short thing, earlier industry and university used to link up through the, I would say, the insistence or the taking the lead by some individuals in industry or the academy. But now the National Education Policy and this UGC document, the Guidelines for Sustainable and Vibrant University Industry Linkage, it has made this platform by which an industry and academia can come together for the long term for a mutual benefit. The platform has been officially established, and there has been the guidelines envisage R&D advisory committee, industrial relationships cell in the university, as well as a university relationship cell in the industry or the MSME body. So all these things brought together, I think it would help the students and all the stakeholders to increase their valuable education in this way. Curriculum-wise, I think Dr. Maji has been quite well when he has said that some old things need to be revisited and some new things need to be brought in, because you see the science and tech is changing very fast. We have to adapt to these changes. A few days back, there was this notification from exactly, I don't know which government branch, DCC or I don't know, but there was talk about some biomarker-driven phytopharmaceuticals in the offing. But then again, the government of India came called Drug Consultative Committee. DDAB, no? Drug Consultative Committee. They came again and said it is not, that's a bit premature thing, but we have progressed in that. So it's a very developing thing, the curriculum, which Dr. Maji is asking me to comment on. I would only say that students should be encouraged, and it's also part of this new guideline, that you should look for some vocational training. In your time who are in the pharmacy, in the M-Pharm sector, you should look for industry projects and be part of industries who actually train you in some sort of skills. You see, when you are joining any industry, you need to know some part of the industrial skills, which is a bit difficult for the university or the institute to give that much attention to. So I would request people who are listening to me to consider two things. There are multiple ways a pharmacy graduate can be employed. With this Bachelor of Medical Laboratory Tech and all these things, AI coming in. So gainful employment recently, which I am seeing mostly coming out of the pharmacy colleges, are towards in the PV sector. A lot of big firms like Wipro, IQVIA, also Infosys recently, they have invested in PV, which they're working for mostly for external clients. So that's an area where industry is employing people. Clinical pharmacology, just to decode the clinical data and put it into ADA, write down the ADRs, write down the findings of doctors all across the world. So these companies are working.
Then there is this employment in the logistics area also with the e-commerce sector. But that's not a very gainful employment. But MBAs in the logistics area would help you in that domain. Then I would be remiss if I didn't mention marketing of pharmaceutical products. Sales and marketing was an integrated part of pharmaceutical marketing. You see, you also need to understand the pharmaceutical marketing of exportable products. India is the world's third largest in exports in terms of volume, but unfortunately the 13th in terms of value. So there's a gap. So as we are upskilling and upgrading, we would be looking for newer companies looking for the US and the EU markets. So again, students can concentrate on marketing these pharma products in these markets. So that is a value added proposition. But that would entail the students going out into the world and learning the selling skills, marketing skills. So that would take you, you to work in the sun. I've seen a lot of students say, I hope you conversate in Bengali. গরমে কাজ করতে অসুবিধা হচ্ছে, বাড়ি থেকে বারণ করেছে, মেয়েরা বলেছেন খারাপ হবে দেবেন না, যে there is a problem in our skin when we are employed in the field. So I have faced all these things. So these are things which hold you back. So apart from marketing, there is research area. Obviously, there are more qualified people than me to work on the research area. But again, for the research area, you need a mindset. So mindset is very important. I had a friend who works for TCG Crest tell me, যে বুঝলি, যখনই আমি কাউকে প্রশ্ন করি এখানে যে তোমার কাজটা চাই কিনা, সে বলছে ম্যাডাম কতক্ষণ থেকে কতক্ষণ। তখনই বলছি রিসার্চে তো অ্যাকচুয়ালি টাইমটা ডিফাইন্ড হয় না, প্রজেক্ট আসে, প্রজেক্টটাকে সাকসেসফুলি কমপ্লিট করতে, এটা তো দ্যাট ইজ দ্য মাইন্ডসেট হুইচ আই এম টকিং অ্যাবাউট। সো এই জিনিসগুলো একটু মাথায় রেখে আমার মনে হয় কারিকুলাম ইজ কোয়াইট ওয়েল এনাফ। ভোকেশনাল পার্ট অর দ্য ইমপ্লিমেন্টেশন পার্ট নিডস টু বি ওয়ার্কড অন। এন্ড এখানে ওপেনলি বলছি, লোকে রাগ করতে পারে, অনেক প্রফেসররা বসে আছেন, ফার্মাকগনোজি কতগুলো হার্ব এন্ড এভরিথিং, হ্যাঁ ইটস এখন তো গুগল করলে অনেক কিছু পাওয়া যায়। সো I am not a pharmacist, so I will not look into that. Professor Poddar বইটা বলতেই তো আমাদের pharmacy. Professor Poddar is a very well-known name in the pharma industry. Anyway, so referring to everybody, curriculum is good, but practice is much more important. Thanks a lot. So, nice input that you have given. Of course, if we look at the NEP implementation in other courses, whenever there is an exit policy, that is the toughest thing to implement in pharmacy curriculum. A word is mentioned that 2 months of internship is mandatory. If a student wants to exit at the end of first year, definitely he will get a certificate course in pharmacy, but he or she has to complete 2 months internship. Similar is the story for the second year exit. If a student wishes to exit after second year, so he has to complete 2 months of internship to get a diploma in pharmacy. Of course, in right now the curriculum says that 3 months training is there, but NEP says that 2 months internship is mandatory if a student wishes to exit after 1 year, 2 years, 3 years, or even after 4 years. So the vocational training, as you are saying, the training has been made mandatory. It is already prescribed in the curriculum. What we were asking is regarding the huge volume of curriculum, already 212 credit is there. So with this, how can we, and even with the 212 credit, we are unable to meet the industry expectations. So how can we exactly meet the industry expectations? We'll move on our discussions.
We have one person, Dr. Jayantu Chatterjee, who has got a tremendous, huge industrial experience, and for the last 10 years, 12 years, I think he is in academics. He has got lots of consultancy work guiding number of pharmaceutical industries in the state of West Bengal. So I'll request your opinion, sir, on this. I don't know. Sometimes we used to say good morning or good afternoon. So, in US, one of my friend addressed the class saying good morning, and nobody responded. Once again he said good morning, nobody responded. So he was slightly angry. He said, I am telling you good morning and you are not responding. What is the problem? One student said that it is your opinion about the morning. And we have no views. Understand? To you it is the morning is good. And we have no. The issue is regarding this national education policy. Okay. I am not a policy maker. And I have very not much idea about the policy also. But I am here to discuss. Okay. In our student days, back in 70s, in Jadavpur University, we used to sit in front of the Vivekananda Hall, and we used to discuss about the 6th 5-year plan. We are not any member of planning commission, but as students, we used to discuss about the plan. Problem is that industry and academic relationship. No, there is not much relationship, so there is no question of breakup. You understand? When a relationship starts, then there is a question of breakup. But then industry needs students. I mean to say, educated people. They need to hire educated people, and educated people need a job. So what I mean to say that those who are students, because I have worked in both sides. Now, my request, I would never say advice, request to you that whatever the policy maker makes a policy, you need to be very focused. If you want to be a medical representative and you want to pursue a career in marketing, you should focus and prepare yourself for that. That means after before you can go for a MBA marketing, MBA pharmaceutical marketing, and you should aim for not a marketing job in a local pharmaceutical company or Indian pharmaceutical company. You should look for international marketing. If you aim for international marketing, you may land in exports and you may land in abroad. So that should be the aim, and whatever the skill sets for that, you need to understand, and whether these skill sets are in you. If they are present in you, that means your communication is good. You are a extrovert person, likes interacting with people. Then you should go into this. But on the other hand, if a person is a little bit, I would say, academic type, love studies, or so he may opt for being for a scientific job. The problem is at this juncture in West Bengal, the industry which are surrounded by you, it is not. There are all India is available, where big industries are there, and you should get your career there. Don't consider Calcutta and look at very small industries. There is a huge pharmaceutical industry outside West Bengal. So don't think that the industry will be beside your
residents in the same street. Industry will be in Hyderabad, it is in Gujarat, it is in Vaddi. So you have to migrate there and make your career. Yeah. You cannot have your career in Calcutta. Unfortunately. Industry is not very well developed, we all know this. So you have to move. The other areas where we do not concentrate, you need not be always in the pharma, think about the pharma industry. There are other avenues when we discuss about job and so like bank. It's a huge employer. If somebody is very sharp, he can think about and prepare himself or herself for bank jobs or other government jobs. You have to work hard, and if you can crack those exams, the job is very good. I mean to say bank jobs. But once we enter in a pharma curricula, we think we are destined to be in the pharmaceutical industry. That is not correct always. The third thing is that, those who want to do postgraduate and PhD, my advice is if you want to do PhD, try to go into the best institute possible. Otherwise, PhD in conventional institutes has not much value. You will get a teaching job. And if you are happy with the teaching job, it's okay. That's great. End of the day, we should be happy. Now, coming to this education systems or problems surrounding us, there will be always problems. Pharmacovigilance jobs are available now. And in pharmacovigilance jobs, what is the advantage? You can join a big company. You can board a big ship. And it is always good to board a big ship. You understand? Instead of boarding a small boat, it is very critical whether you are joining a big house. That is very, very important. Always look for that. And focus on your abilities and prepare yourself and have a bigger aim. It is very, very important to have a bigger aim. I have seen students, some of them thought that they have to go to US and do a postdoc or do their studies. If that aim is there, then they will think of studying about GRE, TOEFL, all this, and crack and land in US or Europe. So that ambition is very important. That ambition is very important. It is absolutely, it is not a very difficult thing. It is always possible. So do not think of just getting an attachment in a very close place near to your residence. No, it is not going to happen. So to sum up that, just do a SWOT analysis, your strength, weakness, opportunities, and threats. And remember, people like you, people like your caliber has gone abroad and doing good jobs there. You cannot get that job sitting here, unfortunately. So you have to break the bonds here and ready to fly. And you have to prepare yourself. Forget about this policy and other things. But you need not, kind of wait for a relationship, get a training in HPLC or ALC or something like that. Most important is that you have to set up your own goal and work for that. Thank you, sir. I have an observation. I need your comment on this. Many a times it is observed. From my case also I have seen that whatever we have studied and whatever we are teaching right now, there is a huge gap. Which we are teaching is something that we didn't study. So same is the true, I think, in the case of industry also. The expectation of the industry doesn't meet here. So
in this case, the discussion comes that what is your opinion? My view is that having in the industry for more than 40 years and so many senior managers work under me. End of the day, what you have learned in this college or academy, it really doesn't matter. End of the day, it is your attitude, because everything is possible to learn. If you are willing to learn, even after joining industry, when I'm really facing the challenge or what, it depends if I have basic intelligence. I need not know chemistry or physics or pharmaceutical engineering. If I have the potential that I can be able to learn. So it is possible to learn in industry, and of course the environment plays a major role. Environment plays a major role. Saying But in the the end of the pre-COVID day, time, I can it see. is a person. At the end of the day, it is the person and what he wants. I have seen a lot of girls and boys roaming in China or Europe or US in industry fairs. A lot of Chinese girls. What they are doing, they are selling APIs or formulation for their company. Are they all pharmacy graduates? No. At the end of the day, if the person is entrepreneurial or he has enthusiasm, important is enthusiasm. Whether I would really love this, doing the job, then there is no problem. At the end of the day, that matters. As I was telling the pre-COVID time, I didn't know how to prepare a Google Forms. But COVID made me understand that Google Form is an important technique to disseminate knowledge with the students. Right now, my problem is after I correct the archived papers, some papers are allocated to me. How to do the digital evaluation and how to upload them. Right. And it's a challenge for me. Challenge for many, I think. Say in front of me, college inputs are receiving. There are a lot of issues like archived software. The digital evaluation is very slow. After you completed the evaluation and put all the marks, then suddenly you want for saving and then you lock and upload. Correct. Then everything vanishes. And you have to start from fresh. So I started learning to be patient. You have to be patient, you have to know the technique, and at this age, I am learning how to do a digital evaluation. Learning has no age. For that I am asking, no. Asking my junior colleagues, like Otonu Kikoreta Kobo Bulade. He told me, sir, please do like this. So I am learning. At this age also I am learning. Thank you. Thank you very much. One is wonderful delivery strategy. We'll move on to one of the young members from TCG Life Sciences. We'll hear from Monali Chakravarti. Good afternoon. So thank you so much for arranging this celebration today. I will call it celebration only. And so thank you everyone. Thank you the professors, thank you the dignitaries, and thank you students for so patiently hearing us out. So as Dr. Maji shared in the very beginning when he was addressing the gathering, that the opportunity of job in pharmacy sector is very much diversified, right? And I know that because I started my career as a medical representative after just passing B.Pharm. Okay. So yes, as sir was saying that in industry, how much you have the tenacity to learn the subject or the training, how much well you grasp the training, it matters. But at the same time, I will say that the course that we studied for 4 years in graduation and in masters for 2 years has really helped me to grasp the training much better. Like in my medical representative job also, when the training was given, it's because of my course. It was very easy for me to grasp the entire training, right? At the same time,
when I joined the industry, the current industry that I'm like working for so many years, there also I could understand the training. I could really started working very fast because I had this background of my training in pharmacy, right? Now, coming to leveraging the synergism, the industry academia partnership for implementation of NEP 2020. So I'm sorry, I don't follow NEP 2020 much, and I don't follow the PCI guidelines as well. But as sir was sharing that, is there any gap that we feel when we work in industry coming from like pharmacy background, whether we have felt any gap, or right now when we are interviewing candidates, we are interviewing you for the job prospects, whether we feel any gap between the course or our requirement. So I'm nobody to comment on the course curriculum, but yes, it will be more helpful if there is some applications of our curriculum, right? Like most of the time, it's because I won't say it's specific, like there is somebody to blame or something, but because of the infrastructure or something, most of the time the students, when we studied the instruments, various instruments, we learn a lot of instruments, right? I will talk more about instrument because I deal with instruments more, but there is very minimal exposure during the graduate, like B.Pharm time. Right? In M.Pharm, then we go under specific labs, we get exposure because we have projects and all. So, but we gain like very minimal access to the instruments, and therefore we don't have much of a practical knowledge. Now, if we can incorporate some program, right, then probably it will be helpful, maybe to a certain degree when we enter the industry. We won't be that naive that when we look at the instrument then we don't know anything. It will probably give us some confidence to really go into the industry. Also, after that training, when we come to academia, probably if we go to a teaching job also, it will give us more we will be more confident to teach our students as well regarding the instrument, because we have seen the practical implementation of those knowledge, right? So, regarding this partnership of industry and academics, I think there are a lot of things that is happening right now, because I can see in my organization also there is a lot of collaboration going between the organization and different universities, where there are like programs where we are inviting like students from those universities to get an internship in our like organization. And also, like if somebody wants to pursue any higher degree from the industry, they can also go to the university for that, right? What's happening is that there is a kind of, as it is known as synergism, so we know what synergism is. It's kind of both the sectors are growing, and I really hope that both the sectors will continue to grow in the future, right? And everybody will be benefited. So I'm sorry, I don't know like how to really give very objective thoughts regarding setting up the curriculum, but yes, this collaboration between industry and academia will help us to really to set a kind of curriculum which will be more practical. As sir was already saying, that it's a huge curriculum that pharmacy students go through, right? So maybe, yes, there are certain things that maybe we need to maybe we need to think about that whether we need that or not, but I'm nobody to really comment on that. But maybe when more there is a collaboration. Yeah, there is a collaboration between university and industry. Probably that will help us design the curriculum better for everybody's benefit. So thank you so much. Thank you. Thanks a lot. Actually, in this personnel, yeah, of course, we are nobody
to scrap some parts of the syllabus. But yeah, if the industry people thinks that these are absolutely not required at this moment, of course we need to, the policy makers need to think that what is actually required right at this moment. So that some of the content may be shifted back. So we'll move on. We'll hear from Mr. Suvendu Sinha Chaudhary, who is the CEO of Clean Tech Solutions. He has come to our campus a number of times, and right now whenever I see, he roams around all the other states. He is involved in National Pharmacopoeia Commission with a number of, he's associated with a number of industry consultation and all, and he is into academics. I've seen that he is talking at our alma mater, Jadavpur University also. So I'll request him to comment on this leveraging scientism. Good afternoon, everybody. Yeah. Now the thing is, first of all, I'm having a very bad cold and cough. So if my voice breaks or something, please excuse me. Now, pharmacy as such, as Dr. Maji was telling, is a very huge subject, and it's one of the most multidisciplinary subjects I've ever seen. Like biomedical engineering, what is growing up today's world, pharmacy is a multidisciplinary subject. And the days when we started, Dr. Maji started doing our reform in 1990s, 89, 90s, 91. At those point of time, we were into a subject called dispensing pharmacy. We were starting a very fast year. How with the mortar and pestle, we used to dispense, make preparations and everything. Now, the thing is, at that point of time, it was really necessary in some parts of India, even then also, dispensing was a practice. But today, with unit dosage forms in every sphere, more or less 100% of India do not have dispensing in the pharmacy today. If I'm not wrong. So, do we really need that? But in addition to that, what I will say is, students are taught about labeling. When we make dispensing pharmacy in the very first year, students are asked to make labels in the bottles. Now, when you ask them to make labels in the bottles, the students do the labeling. And forgive me, teachers, being even, I am an external to the Calcutta University also. So I am also a teacher like that, if you excuse me in that way also. Students who do the labeling there, we do not, as a teacher or as a curriculum also, do not tell them that, see, when you do the labeling, that labeling is guided by Rule 95 of Drug and Cosmetics Act. Now, if you could teach them at that very day in the first year, second year about this matter, the day when that person goes into the industry, at least the very first day, if he goes to a QA or manufacturing unit anywhere, he doesn't have to listen to persons. You don't know how the labeling is done. So these are very small things which needs, I think, the curriculum needs to be think about it. Small changes, it is necessary. And one of the main NEP part is exiting the course in the first year, second year, third year, fourth year. Now, being a multidisciplinary subject, I don't know how this is possible, because pharmacy in today's employment scenario, if you see today, mainly there are 4 areas if you divide it. Number one area is, I'm talking of before, I'm not talking of master degree or PhD scholars. Because to me, the primary concern is the bachelor degree course, then comes the master degree courses. If you think about the employment, the one corner is the community pharmacy of a table, the other corner is the manufacturing units, the third corner is the pharmacovigilance, and the fourth corner is the regulatory affairs. That means drug control and all those things. Now, these 4 areas are totally divergent from each other.
covering, making a student conversant with all these 4 years, 4 areas is nearly impossible even in 4 years. So if I don't know how the PCI will address this issue, but to me, if we have to make an exit point of a student after 2 years, then in that 2 years, if you go for a diploma course, because a diploma courses students mainly work for a community pharmacy. So if they work for the community pharmacy, they have to be very good in how to give an injection, how to read the prescription, what are schedule H drugs, all those things. So the course gets oriented there. After the second year, there should be a choice given to the students to make a choice out of these 4 areas where you want to go. And that should be the curriculum based there, where they want to go. They pick that area, because otherwise studying all these 4 areas, it would be very difficult. I don't think with this huge syllabus, as Dr. Mahi was telling, with these huge credit points, adding more to the syllabus will make it worse than making it good. Sir, I have a difference in opinion. What I mean to say, rather I think I should speak in Bengali. Student আছে তো যে কোনো বাংলায় বলা যেটা বোধগম্য হবে। Language should not be part. Yeah, that is also mentioned. That is also mentioned. আমার মনে হয় বাংলায় বলা ভালো। এখানে আপনি যেটা বলছেন যে তাদেরকে চয়েস দেওয়া হবে, আমি গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউশনের কথা নিয়ে এবং প্রাইভেট ইনস্টিটিউশনের কথা নিয়ে বলছি। চয়েস যত বাড়াতে হবে তত ফ্যাকাল্টি বাড়াতে হবে, এটা একটা দারুণ বড় প্রবলেম। How to solve this? I'm coming into this. No, that problem has to be handled by the university and the private and the government university. We had a discussion. I was telling that before implementing this national education policy in other department, we had this kind of problem. But since being a multidisciplinary subject, আমাদের B.Pharma যে এখন নতুন সিলেবাসটা, সেই সিলেবাসটায় 4th ইয়ারে একটা অপশনাল সাবজেক্ট 10টা ইলেক্টিভ। এবারে যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে টিচারদের যা অবস্থা, যা তাদের 2টো ইলেক্টিভ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, এর বাইরে চয়েস পাবেন। কিন্তু সেটার জন্য তো again I'm very sorry for coming back into the teachers area. তার জন্য স্টুডেন্টস cannot suffer, because আপনি যদি মনে করেন যে আপনার ফ্যাকাল্টি নেই বলে আপনি 10টার মধ্যে 2টো খালি অপশন দেবেন, then you are binding the student. This is number one. I'm not attacking Jadavpur University or something, because I am also a student of Jadavpur University. Very much with JIU. But the thing is, everybody has to think about it. মানে এনইপিটা কখনো একটা ইউনিভার্সিটি বা একটা ইন্ডাস্ট্রির জন্য নয়। It has to be a linked program. ইউনিভার্সিটির সাথে ইন্ডাস্ট্রিকে মানতে হবে, ইউজিসিকে মানতে হবে, সবাইকে ভাবতে হবে। এটা one. And number two is one thing I should mention here. There, because being a multidisciplinary area like মানে আমাদের মাল্টিডিসিপ্লিনারি এরিয়াটা বলতে গেলে ডাক্তারদের মতন। একটা ডাক্তার এমবিবিএস ডাক্তারকে যখন সবকিছু করতে হয়, এতগুলো মাল্টিডিসিপ্লিন করতে হয়, আমার মনে হয় না ওই ডাক্তারই আর আমরা ছাড়া এত কিছু সাবজেক্ট কেউ করি। আমার মনে হয় truly speaking there should be a exit exam for everybody. ডাক্তারদের যেমন এক্সিট এক্সাম আছে, যা করতে চলেছে মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া, দেয়ার শুড বি অ্যান এক্সিট এক্সাম। তাহলেই বোধহয় বেশ কিছুটা স্টুডেন্টদের ইমপ্রুভ করবে, নাহলে কিন্তু ইমপ্রুভমেন্ট উড বি ইটস ডিফিকাল্ট। I'll take a break. Shubhenduda. His comment for a minute. Devasita, if you can hear us. Yeah. শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, যদি আপনি একটু কিছু কমেন্ট করেন, আমাদের we are in the middle of discussion. I believe that you are too busy, but please, for our students, Mr. Devasis Bhattacharya is the Central Council member of PCI, and he has joined the meeting online. Devasis, over to you. Thank you everybody. Good afternoon to everyone.
বেস্ট উইশেস ফর দ্য ফার্স্ট ন্যাশনাল ফার্মাসি এডুকেশন ডে। আপনারা জানেন পিসিআই অ্যানাউন্স করেছেন যে প্রতি বছর এবার থেকে এই দিনটাকে ন্যাশনাল ফার্মাসি এডুকেশন ডে হিসাবেই সেলিব্রেট করা হবে। আমরা জানি 121st বার্থ অ্যানিভার্সারি এর জন্মশতকীর স্মৃতি এবং তার যে কন্ট্রিবিউশন ফার্মাসি এডুকেশনে, এটা মাথায় রেখেই পিসিআই এই প্রোগ্রামটা ডিজাইন করেছে। আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা অর্গানাইজার হিসাবে বা যারা আজকে বা ডিন একাডেমিক এবং প্রিন্সিপাল জেআইএস ইনস্টিটিউট এবং যারা ইন্ডাস্ট্রি থেকে এসছেন। আমি দেখলাম ইন্ডাস্ট্রি অনেকগুলো জায়গা থেকে এসছেন। তো প্রত্যেকের কাছ থেকে এই যে লিভারেজিং সিনার্জিজম যে পার্টটা যে থিম করা হয়েছে, অনেকেই দেখছিলাম ডিসকাশন করছিলেন, আমি শুনছিলাম কিছুটা এক্সিট এক্সামিনেশনের পার্ট থেকে। অবভিয়াসলি এখন এই ট্রেন্ড আমরা সবাই জানি, দিস ইজ আ টাইম ফর দ্য স্পেশালাইজেশন অ্যান্ড গ্লোবালাইজেশন। তো আমাদেরকেও ভাবতে হবে যে কোনো পার্টিকুলার ইউনিভার্সিটি নয়, কোনো পার্টিকুলার কোনো ইনস্টিটিউট নয়, প্রত্যেকটা গ্রাসরুট লেভেল পর্যন্ত এই ফার্মাসি এডুকেশনটাকে সেইভাবেই তৈরি করার প্রচেষ্টা চলছে ফার্মাসি ন্যাশনাল যে এডুকেশন পলিসি 2020-তে, যে অ্যাটলিস্ট যারা এখানে আজকে এক্সপার্টাইজড এসছেন ইন্ডাস্ট্রি থেকে, তারা নিশ্চয়ই এটা শেয়ার করবেন যে আমাদের এডুকেশন এতদিন ধরে 20-30 বছর ধরে বা তার ব্যাকে যদি আমরা দেখি যে আমাদের ল্যাবে যে ধরনের কাজ হয় সেটা কোনো একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্সপেক্টিভে কিন্তু অনেকটা পিছিয়ে, এবং যে ধরনের ট্রেন্ড এখন ইন্ডাস্ট্রিতে চলছে, তাই এই এক্সপোজারটাকে আরো ব্রডেন করার জন্য, আরো স্পেকট্রামটাকে বাড়ানোর জন্যই কিন্তু আজকের এই প্রোগ্রামের ইনিশিয়েশন। তো আমরা আশা করব যে যারা এখানে এক্সপার্ট এসছেন একাডেমিক থেকে এবং ইন্ডাস্ট্রি থেকে, তারা ডেফিনেটলি একটা আউটকাম আজকে বার করবেন স্টুডেন্টসদের জন্য। সাইমেলটেনিয়াসলি আমার এটাও মনে হয় যে এটা খুব সুন্দরভাবে প্রত্যেকটা ওয়েস্ট বেঙ্গলে অনেক ইনস্টিটিউট পার্টিসিপেট করেছে, আমি অনেকের সাথে যুক্ত হয়েছি, এখনো যতটুকু টাইম পাচ্ছি যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছি। এই প্রচেষ্টাগুলো আমরা ডেফিনেটলি আগামী দিনে যাতে এগুলো আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি দেখতে হবে। কেননা আমরা যারা ইন্ডাস্ট্রিতে বাইরেও অ্যাডভান্সমেন্ট করেছে, আমাদের এটাও ভাবে এই রিসার্চ যত বেশি স্টুডেন্টসদের আমরা পুল করতে পারবো টুয়ার্ডস বা অ্যাট্রাক্ট করতে পারবো টুয়ার্ডস তাদের ইনোভেটিভ পার্টে, ততই এটা আমাদের সাকসেস। আমার মনে হয় এই প্রোগ্রামটা থেকে আমরা এটা করারই চেষ্টা করছি যে একটা স্টুডেন্ট যখন সে ইন্ডাস্ট্রিতে আসবে বা ক্লিনিক্সে যাবে, তখন তার এক্সপোজারটা ফার্স্ট টাইম কিন্তু একটা ডিফারেন্ট এনভায়রনমেন্ট তৈরি হয়, সেখানে সে যেন নিজেকে এমন একটা জায়গায় তৈরি করতে পারে, সেটা যেন ইন্টারন্যাশনাল স্কিল না হলেও অন্ততপক্ষে একটা কোয়ালিটি পার্সপেক্টিভে যেন সেটাতে পাস করতে পারে। তো আমরা হয়তো বিভিন্ন এক্সপার্ট বিভিন্ন ওপিনিয়ন নিশ্চয়ই দেবেন আজকের এই প্রোগ্রামে। আমি মাঝি স্যারকে রিকোয়েস্ট করব প্রত্যেকটা বিষয় নিয়ে আলোচনা যেগুলো হবে সেগুলো যদি একটা জিস্ট আমাকে পাঠানো হয়, আমি টোটালটাই কম্পাইলেশন করে পিসিআই এর কাছে পাঠাতে পারবো। তো এনিওয়ে, I wish every person and everyone there a happy, once again, a happy National Pharmacy Education Day. Wish everyone success, all the students, my dear students, best of luck for your coming bright future. তো থ্যাংকস টু এভরিওয়ান। আমি আর আপনাদের এই এত সুন্দর প্রোগ্রাম আপনারা চালিয়ে যান, এক্সিট এক্সামিনেশন নিয়ে বলুন, প্রত্যেকটা পার্ট নিয়ে বলুন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনোভেশনস এর পার্ট নিয়ে আলোচনা করুন, এবং কোর্স কারিকুলামের সাথে ইন্ডাস্ট্রির এই যে লিভারেজ করতে হবে, সিনার্জিজমটা সমন্বয় করতে হবে, এই কোঅর্ডিনেশনটাকে বাড়াতে হবে, এটা নিয়ে একটা আউটকামে আসুন। প্রবলেম, ফ্লস, সমস্যা, কনস্ট্রেন্টস সিস্টেমে থাকবে, সেখান থেকে কি করে আমরা ভালো কিছু করতে পারবো নিশ্চয়ই এক্সপার্টাইজরা আছে আজকে, তারা নিশ্চয়ই পরামর্শ দেবেন, সাজেশনস দেবেন, এবং আগামী দিনে ওভারঅল যেন টিচিং ফ্যাকাল্টির ক্ষেত্রেও কাজে লাগে এবং স্টুডেন্টসদের যেন কাজে লাগে। সো থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। থ্যাংক ইউ ওভার টু মাজি স্যার। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংকস এ লট। থ্যাংক ইউ। আমরা তো আপনাকে মিস করলাম, Thanks a lot. মানে ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে। না, আমি একটুখানি
বলতে পারো আজকে জ্যামে আমি আটকেছি, প্লাস আজকে ওই অনেকগুলো কলেজের সাথে কানেক্টেড হয়েছি আমি, তো আমার একটু লেট হলো। তো স্যার আপনি কন্টিনিউ করুন, আপনার কাছ থেকে বাকি জিনিসটা আমি নিয়ে নেবো, ঠিক আছে? ডেফিনেটলি স্যার, আর আমাদের একটা এক্সপেকটেশন থাকলো আমাদের সবার তরফ থেকে যে নেক্সট খুব তাড়াতাড়ি একদিন আসুন, আমাদের স্টুডেন্টদের সঙ্গে ইন্টারঅ্যাক্ট করুন। শিওর স্যার, শিওর। It's my great privilege and honor. I will be there, sir. Thanks a lot, sir. Thank you, Devas. So back to our discussion. Yeah, I was talking about with the Suvendu Sinha Chaudhary. He was talking about the exit exam. So I believe, yeah, you can take up. Now, exit exam is one of the part. The second part, what I want to talk about is there's a big difference. See, industry. Why should industry take you? Why should even a shop employ a pharmacy graduate, diploma pharmacist? Unless and until, see, it's my personal belief. Reservation can help you out to work for some distance, but reservation cannot help you out throughout your life. See, when this pharmacy, that's a good observation. see, when this pharmacy was reserved for a diploma pharmacy, reserved as a pharmacist, for a shop or a degree pharmacist reserved even today for manufacturing and analytical labs. Is it necessary? What are you giving back? Being a member of two of Government of India's esteemed organization, expert committee members, and an expert committee member with USP even, I can guarantee you IPC that 53 boys working in the IPC where we make several changes, make the specifications. There is not a single B.Pharm student here, not a single. Unless and until I prove myself that I can be there, why should the industry take me? So the challenge to me is to prove myself through my education, through my curriculum, that I am needed by the industry. Then and then, sir will probably, I don't know, sir will agree with me or not, being a CEO of an industry. So, it is, I have seen industries, API industries, where people employ B.Pharm graduates in manufacturing, because in API industry, B.Pharm is employed only as part of the rule that you, manufacturing chemist has to be there. Yeah. Actually, I'm going to now, this boy, I've seen not only in Bengal, there's no API industry, but I've seen outside Bengal, I've seen in Hyderabad even, doing a project in Hyderabad even. They are shifted out from manufacturing to QA. They only sign in the manufacturing DMS. The QA boy, he does the work of the QA. And since there is no regulations of a B.Pharm in a QA, the QA, the person who is employed as a QA person is a simple BSc or a BA person. Even arts persons are employed in QA. And he is shifted out and doing some other work. Yeah, we'll come back to Vendra. We'll listen from one of our esteemed guests, Dr. Patro Ganguly. I think he is busy. He is from Scientist Imami Limited. Let's hear what Imami expects. Good afternoon. Yeah. Yeah, good afternoon, everybody. Good afternoon. So, first of all, thank you, Dr. Maji, and all the dignitaries. We are here to celebrating National Pharmacy Day. So, I will not take much time because so many discussions have already been done. Few things I just want to discuss, especially for the students, because I was students few years back only, so I can understand your pain. Where you are sitting here, I was sitting there few years back. It's very easy to coordinate with all people. So that's why I will just want to share whatever my experience, how we work on that interview, what was Monali was talking of. Always industry always wants somebody who does know the subject. Okay. So whatever you are learning, I know so many things are there. You know, pharmacy subject, so many things we are learning. First of all the students, this is my request to you, first learn properly. And you should have a passion for that one, whatever you are learning.
If you feel that whatever you are learning only to get some numbers, so you will get numbered, but you will not succeed in the interview. Whenever you will call for an interview, so you will be failed. So here also one suggestion, but our Maji sir was asking everybody that what could be the industry's bond. A few things I just want to describe by example. Suppose whenever you are going for a company for interview, we are also taking interview nowadays. Whenever we ask for the students, do you know what is chromatography? They know the definition of chromatography, but they does not know what is HPLC, what was Monali was also told, what is TLC, thin layer chromatography, gas chromatography, they does not have any idea. There may not be any idea because sometimes the colleges or universities do not have that much of facility. So, but what you can do whenever you are having any dissertation program with industry, I found you have a 1 month program, 2 month program, but most of the time I'm not taking any blame. They are doing as a filler. ও কলেজে গেলাম বা ইন্ডাস্ট্রিতে গেলাম, আমাদের একটা ইউনিভার্সিটির একটা ফর্ম আছে, ওটা ফিল আপ করে দিলাম। আর ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে আমি বলবো ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে দে ডাজ নট অ্যালাউ স্টুডেন্টস টু টাচ দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট। So industry also understand that these are the students which is going to come at their own end also. After 1 or 2 years, এরাও কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিতে এসেই যোগ দেবে। So industry যদি এটাকে সিরিয়াসলি নেয়, if we can teach them properly, they will even enrich our industry in future. আর স্টুডেন্টদেরও বলবো তোমরা যখন ইন্ডাস্ট্রিতে যাবে ট্রেনিং করতে, তোমাদের ইউনিভার্সিটিতে যে ইনস্ট্রুমেন্ট নেই, ফ্যাসিলিটি নেই, বাট ওয়াজ মোনালি ওয়াজ টকিং আউট, তোমরা সেখানে আটমোস্ট ইউটিলাইজেশন করো, রাদার দেন একটা ফিলার করা, যে গিয়ে আমি শুধু ফর্ম ফিল আপ করে ফেললাম যে এই ডিসার্টেশন ওয়ার্ক আমি করে ফেলেছি। ইউনিভার্সিটির অলরেডি একটা আমি দেখেছি সো মেনি টাইমস বাহার ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রেও অলরেডি তো একটা ফর্ম আছে, আমি লিখে দিলাম এই করেছি, ব্যাস হয়ে গেল। 4 জন যদি ট্রেনিং করতে আসে, 4 জনের ক্ষেত্রে সেম ডিসার্টেশন ওয়ার্ক, শুধু নামটা আলাদা, ইফ আই এম নট রং। কারেক্ট, ঠিক আছে? এরকম যদি পড়ো তাহলে কিন্তু ইউ ডু নট এক্সপেক্ট এনি জব ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি। This is one thing. And so many progress is going on recently. Whatever Sir was also talking of, one new route of phytopharmaceutical route is also going on. So we are talking of 4 marker component. Even the students do not know what is marker component. Even in IT 2022, so many monographs are there with phytopharmaceutical route. That is the PPI monograph we told. I'm fortunate to be a part of both IP committee and USP committee for the development of many monograph. I have also contributed from Imami for the development of monograph. So my earnest request to all of you, whatever the subject you are learning, suppose you are interested in herbal product, we are also basically from herbal industry. So from scratch, like you should know what is pharmacognosy. When the herb has entered into any company or any department, starting from that one to finished product, a holistic approach should be there. Otherwise, you cannot learn anything. If you learn in part and parcel, your life will be in part and parcel result. Okay, so that much. Thank you very much. Thank you very much for your We know that Subhendu Sinha Choudhury is helping us in providing training to lots of students. So you will agree 100% with whatever you have. What he is telling, I agree 100%. In fact, during COVID period, there was a shortage of staff. I will not mention the industry. I am acting as a consultant to them, going 1 or 2 days to that industry. That industry was having a very shortage of funds, staff during COVID. Two girls of this college, 3 girls of this college, literally they, it was only 2% was there of the original QC lab. They trained in that 1 month time. These 3 girls, they literally took up the assay of paracetamol. I'm naming the compounds, paracetamol and cotrimoxazole. They were supplied. Since paracetamol was in assay and JISU was in UV, they were trained. And the UV, everybody knows it is not a very big instrument. Nothing is going to happen to that UV. But I feel good for the students that those students, they also wanted to learn. So literally, the student has the capacity to learn. They literally took the responsibility of doing the test every day. এমন হতো সকালবেলা ঢুকলে হতো বলো তো এই দুখানা প্যারাসিটামলের ব্যাগ 2টা ডিজোটা লাগিয়ে দে আর তারপর তোরা এসে করে তোরা ডিজো করবি, and they used to do it. We have Mr. Onup Sengupta waiting for long. The ex-manager of Albert David Limited. He has also visited our campus a number of times.
I'll request you, sir, to opine on this topic, leveraging synergism, industry, academia partnership for the implementation of national education policy. গুড আফটারনুন। Good afternoon. আমি বাংলাতেই বলছি, কারণ বাংলাতে বললে বুঝতে সুবিধা হবে। একদম। আমি প্রত্যেকের কথা যেটা বুঝতে পারছি যে এখানে একটা গ্যাপ আছে। কি গ্যাপ? না, আমাদের যা পড়ানো হয় আর আমরা যা গিয়ে কাজ করি দুটোর মধ্যে কিন্তু অনেক তফাৎ, অনেক তফাৎ। এবং ওই যে বললেন যে একটা ফর্ম ফিল আপের ব্যাপার, সেটাই হয়। কারণ একটা স্টুডেন্টরা যায় সাধারণত গ্রুপে 3 জন বা 4 জন, তারা গিয়ে যখন দেখে যারা ইন্ডাস্ট্রির লোক তাদের একজনের ঘাড়ে 3 জনের কাজের চাপ থাকে, তাদেরও সম্ভব হয় না সবাইকে ধরে ধরে বোঝানো। 1 নম্বর, এটা স্বীকার করবেন যারা ইন্ডাস্ট্রিতে এসে কাজ করে এসছেন বা কাজ করছেন। তো আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে 3rd ইয়ার এবং 4th ইয়ারে যদি এরকম কোনো ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্পেশালিস্টকে এনে তাদের ক্লাস নিয়ে বোঝানো যায়, যেমন আমি একটা বেসিক জায়গা বলছি, জলটা হচ্ছে ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি, এটা বিরাট ব্যাপার। বেশিরভাগ স্টুডেন্ট কি জল খাওয়া স্যার ডিএম ওয়াটার বা পিউরিফাইড ওয়াটার, কিন্তু তারপরেও যে জল আগে বা পিছিয়ে আছে, জলের এই জিনিসগুলো ডিটেলসে কিন্তু যাওয়া যায় না বা হয় না। এবং যেহেতু এখন টিচিং স্টাফ বা ফ্যাকাল্টির একটু অভাব, সেক্ষেত্রে যদি ইন্ডাস্ট্রি থেকে এনে 3rd ইয়ার এবং 4th ইয়ারকে জিনিসটা ইন ডিটেলসে পড়ানো যায়, এবং শুধু পড়ানো নয়, আরে দূর হতে পড়িয়ে চলে যাবে সার, তা নয়, তার জন্য একটা মার্কস দেওয়া, সে 2 নম্বর হোক, 5 নম্বর হোক, 10 নম্বর হোক, সেটা যেন তাদের টোটাল মার্কসের মধ্যে অ্যাড করা হয়, তবে কিন্তু তাদের ইন্টারেস্টটা থাকবে। এরকম আমি একটু জলের এক্সাম্পল দিলাম, যেরকম উনি বললেন টিএলসি, জিসি, তুমি জানো এইচপিএলসি? হ্যাঁ স্যার, ওই হাই পারফরমেন্স লিকুইড ক্রোমাটোগ্রাফি। তারপর আর জানি না। এই তারপর আর জানি নাটা কিন্তু থেমে গেলে চলবে না, এইখানে কিন্তু ব্রিজটা নড়বড়ে। আমিও দেখেছি, আমিও বোঝাতে পারি না কারণ আমাদের সময় থাকতো না। এটা জানো? হ্যাঁ ওটা জানি। এটা কি? এসওপি, স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর। তারপরে বাস, তারপরে আর কিছু নেই। এই তারপরেরটার জন্য কিন্তু আমার মনে হয় ইন্ডাস্ট্রিয়াল এক্সপার্টদের এনে ট্রেনিং দেওয়া দরকার, এবং সে ট্রেনিং এর একটা নাম্বার অ্যালট করা দরকার। সেই নাম্বারটা যেন তোমাদের ফাইনালে যোগ হয়, তবে কিন্তু কিছুটা ইন্টারেস্ট আসবে। তাহলে তো গিয়ে খুব বিপদে পড়বে। হয়তো কিছু কিছু ক্ষেত্রে সুবিধা হবে, যেভাবে রিফর্ম করে এসেছি। ম্যাডাম যেরকম বললেন, আমি আমার প্রথম জীবনে চাকরিটা পেয়েছিলাম, সেলসে পেয়েছিলাম, যেতে পারিনি অন্য কারণে, আমি শুধু রিফর্ম ছিলাম বলে। 6খানেক ছেলের মধ্যে 2 জনকে নিয়েছিল, তার মধ্যে আমি একজন ছিলাম। কারণটা হচ্ছে যেহেতু আমি ফার্মাসি স্টুডেন্ট, এবং তারা যেগুলো জিজ্ঞেস করেছিল বলতে পেরেছিলাম। গেছি কি না গেছি সেটা পরের ব্যাপার। তো সেক্ষেত্রে আমি প্রফেসর মাঝিকে রিকোয়েস্ট করবো যে এই ব্যাপারটা ভেবে দেখা, যে নড়বড়ে বীজটাকে শক্ত করতে গেলে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এক্সপার্টদের এনে ট্রেনিং দিয়ে, তাদের পড়িয়ে, তাদের ক্লাস নিয়ে, সে সবটা একই নয়। 3rd ইয়ার এবং 4th ইয়ার আমি কেন বলছি, 1st ইয়ার 2nd ইয়ারে ওটা দরকার পড়ে না, পরে 3rd ইয়ার এবং 4th ইয়ারে। তো সেটা যদি ভেবে দেখেন, আমার মনে হয় সেটা খুব উপকার হবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। বেশি সময় বাড়াবো না, খিদে পেয়ে গেছে জানি সবারই খিদে পেয়েছি। আরেকটা রাউন্ড হবে ডেফিনেটলি। আমি সন্ময়দার কাছে যাব। হ্যাঁ, খিদে পেয়েছি। টার্কিতে গেছিলাম একটা প্রজেক্টের কাজে। সেখান থেকে ইস্তানবুল ইউনিভার্সিটিতে আমাকে ডেকেছিল। একটা মজার জিনিস সেখানে শিখেছিলাম। ওরা যে এসওপি, ওরা যে ল্যাব নোটবুক গুলো বানায়, এটা টিচারদের জানার জন্য আমি বলতে পারি। ল্যাব নোটবুক যেগুলো বানায়, সেগুলো বানায় অ্যাজ এ এসওপি ফর্ম, এবং ল্যাবটাকে এমন ভাবে ডিজাইন করা যে 1st ইয়ারে যদি একটা হট এয়ার ওভেন এসওপি হয়, 2nd ইয়ার ওই হট এয়ার ওভেনটাকে ইউটিলাইজেশনের জন্য একটা এসটিপি বানানো হয়, স্ট্যান্ডার্ড টেস্টিং প্রসিডিওর। এমন, এবং যে এসওপি যেভাবে লিখি, অবজেক্টিভ জানো যেভাবে লেখা হয় আমাদের এসওপিতে, ল্যাব নোটবুকটা ওইভাবে লেখা হয় উইথ আ রিভিশন। একটা বাচ্চা কিন্তু তখনই ওইখান থেকে শিখে যায় একটা এসওপি, একটা এসটিপি কি। এইটুকুনি বোধহয় কোনো সিলেবাস চেঞ্জ না করেও বোধহয় আমরা করতে পারি। এখানে একটা জিনিস আমি বলছি, সন্ময়দার কাছে যাবো। 2019-এ একটা ইউকের প্রোগ্রাম হয়েছিল, ইউকে ইন্ডিয়া রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ বলে, এআইসিটি দিয়েছিল। তো সেখানেও আমি দেখেছিলাম যে মেজর রোল ইন্ডাস্ট্রি প্লে করে। হাউ টু মেক লিয়াজো উইথ দ্য ইন্ডাস্ট্রি, সেটা টিচারদেরও শিখতে হয়, এবং সেখানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এক্সপার্ট, সেটা অনুপ দা বললেন,
ডেফিনেটলি দ্যাট ইজ রিকোয়ার্ড, কিন্তু এখানে একটা ছোট্ট ইফ আছে। আমাদের পিসিআই যে ফ্যাকাল্টি গুলো সেগুলো সব ফুল টাইম দেখাতে। এআইসিটি রিসেন্টলি 15% থেকে 20 একটা রিসেন্ট নোটিফিকেশন আছে ইউজিসি দিয়েছে 25% অফ দ্য ফ্যাকাল্টি ক্যান বি অ্যাবজর্বড অ্যাজ অ্যাডজাঙ্ক। তো এটা আমার সাজেশন থাকবে, অবশ্যই সন্ময়দা বলবে, যে আমাদের যে টোটাল আমি বললাম 31 নাম্বার অফ ফ্যাকাল্টিজ ইনক্লুডিং 2 পার্ট টাইম ভিজিটিং ফ্যাকাল্টিজ দ্যাট আর সিটিং, কিন্তু আমরা ভিজিটিং বলে কোনো অপশনস নেই। Professor of practice is almost similar to পিসিআই মানে না, adjunct, কিন্তু PCI PCI মানবে না। cadre ratio-তে মানবে না। That is one thing. আর সন্ময়দা, এটা তোমার কমেন্টও দরকার, যে এনইপিতে 3 ধরনের কারিকুলাম বলছে: এবিলিটি এনহান্সমেন্ট কারিকুলাম, স্কিল এনহান্সমেন্ট কারিকুলাম আর ভ্যালু এডেড কোর্সেস। তো এই 3 ধরনের কোর্সেস আমাদের যেগুলো এক্সিস্টিং কোর্সেস রয়েছে, অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট এই কোর্সেস গুলো দিতে হবে, বা আমাদের যেগুলো রয়েছে সেগুলোকে ডেজিগনেট করতে হবে ইন টার্মস অফ এইসি, ভিএসি অর এসিসি। এই দুটো ব্যাপার যদি এই প্রথমেই যেটা ডক্টর মাঝি বলেছেন যে ওই আমাদের অ্যাবাভ 200 ক্রেডিট পয়েন্ট, এইটা একটা বড় অন্তরায় প্রবলেম। এই 200 ক্রেডিট পয়েন্ট, প্রচুর ক্রেডিট পয়েন্টের মধ্যে প্রচুর ক্রেডিট আছে যেগুলো কিন্তু নন টিচিং বা অ্যাকচুয়াল ইভ্যালুয়েশন নয়, মানে পড়ে পরীক্ষা দিয়ে পাস করে তবে নম্বর হবে এরকম নয়। মানে অনেকগুলো আছে নন টিচিং, ফোর্থ ইয়ারে যেগুলো নন ইউনিভার্সিটি এক্সাম সিস্টেম, এইগুলিকে কমিয়ে বা এইগুলোকে চেঞ্জ করে যদি ভ্যালু অ্যাডেড প্রোগ্রাম করা হয়, যেটা ওনারা বলছেন যে ইন্ডাস্ট্রি থেকে এসে ওই ওরিয়েন্টেড কোনো ট্রেনিং করা যায়, সেইটা একটা ভাবা যেতে পারে। আমি আরো ফান্ডামেন্টাল কয়েকটা জায়গা বলতে পারি। আমার যেটা মনে হয়েছে, আজ বহু বছর, মোর দ্যান 25 ইয়ার্স টিচিং এর মধ্যে আছি, তো আমার কতগুলো বেসিক ফিলোসফিক্যাল পয়েন্ট আছে যেগুলো স্টুডেন্ট হিসেবে টিচারদের, আমরা যখন স্টুডেন্ট হিসেবে ঢুকি, যারা আমাদের ইন্ডাস্ট্রি থেকে এসছেন, টিচাররা এসছেন, তাদেরকে আমরা ধ্রুব সত্য বা একটা আইডিয়াল হিসেবে ধরি। একটা ফার্স্ট ইয়ারের বাচ্চা ছেলে মেয়ে এসছে, তাদের কাছে এটা হয়তো আমরা অনেক ক্ষেত্রেই না পরিষ্কার করে তাদের কাছে পিকচারটা দিই না। মানে সে ফর এক্সাম্পল, আমি একজন প্রফেসর, আমি কিন্তু বিফার্ম পাস করেই প্রফেসর হইনি। বিফার্ম পাস করে তারপরে এমফার্ম করেছি, সেখানে সুবিধে অসুবিধে ছিল, পেয়েছি কি পাইনি। তারপরে আমি চাকরি না পেয়ে মার্কেটিং এ ঢুকেছি, প্রোডাকশনে ঢুকেছি। আমি আমার জীবনটা দিয়ে বলতে পারি, আমার মনে হয় এটা হেল্প হবে। ক্যাপলেটে ঢুকেছিলাম, ক্যাপলেটে ঢোকার পর আমি কিছুদিন প্রোডাকশনে ছিলাম, এত কম মাইনে শিফট করেছি মার্কেটিং এ। মার্কেটিং এ গিয়ে বি ফার্ম এম ফার্ম বলে আমি সিলেক্টেড হয়েছি, কিন্তু তাদের যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের লোক ছিলেন বায়ারে, তার অভিজ্ঞতা আছে বি ফার্মের ছেলে মেয়েরা ছেড়ে দেয়, সুতরাং তাদেরকে রাখা যাবে না। এটা আমি নিজে পেয়েছি, আমি সত্যি পেয়েছি। সুতরাং এইটা একটা দিক। আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, ছেলে মেয়েদের মধ্যে আমার মনে হয় চাকরির দরকার, বিশেষ করে ইস্টার্ন পার্ট অফ ইন্ডিয়া আমাদের ড্রিম খুব কম। এই যে চাকরি করতে গিয়ে না করে, ওই দূরে গেলে রোদে পুড়বে সুতরাং করবো না, দূরে গেলে যাব না, তার মানে কি তার বাড়িতে প্রয়োজন নেই। আমার এটা মনে হয় তার যদি খিদে থাকে, তাগিদ থাকে, যে কোনো চাকরি সে করবে, দাঁত কামড়ে পড়ে থাকবে। সুতরাং এই যন্ত্রণাটা, মানে রোজগারের যন্ত্রণাটা বোধ হয় কম। কি কারণে কম, আমি অত্যন্ত ছোট পাম্পের মানুষ, এটাকে অ্যানালিসিস করা। সুতরাং সেইটা একটা দিক আছে। আমার ছোট্ট ছোট্ট অ্যাজ এন একাডেমিশিয়ান কতগুলো পয়েন্ট আছে। এই যে এইচপিএলসি বা গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফি বা মাস স্পেকট্রোমেট্রি, এলসিএমএস, এমএস, এগুলো কতগুলো না বড় কয়েন, ওয়ার্ড কয়েন। এদের ফান্ডামেন্টাল ওয়ার্কিং গুলো আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে, আমাদের এডুকেশনাল সিস্টেম, আমি যেটা বলতে চাইছি, এইচপিএলসি আর টিএলসির মধ্যে বিরাট কিছু ফান্ডামেন্টাল ডিফারেন্স নেই। মানে মেথড, এটা তো সেপারেশনের টেকনিক, মেথড অফ সেপারেশন এবং ফান্ডামেন্টাল মানে কেমিস্ট্রির নলেজ বিহাইন্ড সেপারেশন, এটা শিখলে বাকিটা শেখা যায়, এটা আমার ধারণা। মানে নর্মালিটি, মোরালিটি, মোলালিটি, এই ধরনের এই জিনিসগুলো জানলেই কিন্তু ওইটাতে যাওয়া যায়। আর বাকি যে ট্রেনিং পার্টটা, সেটা ইন্ডাস্ট্রিতে আমাদের অবশ্যই এটা ইনকর্পোরেট করা উচিত, শর্ট টার্ম ট্রেনিং। সেখানে যেটা স্যার বলছিলেন যে কিছু ক্রেডিট পয়েন্ট সেখানে করা যায়। এই যে টিসিজি লাইফ সায়েন্সে আমাদের প্রচুর ছেলে মেয়ে যায়, তাদেরকে ফান্ডামেন্টাল কোশ্চেন জিজ্ঞেস করা হয়, সেটা ওরা সেইভাবে মানে করতে পারে না।
এর পেছনে একটা ছাত্রছাত্রীদের একটা গ্লুম কাজ করে বলে আমার মনে হয়। ফার্মেসিতে ঢুকে ফার্মেসি এডুকেশন সিস্টেম একটু হোপলেস ভাব, যে চাকরি পাবো কি পাবো না, হবে কি হবে না। এখানে আরেকটা পয়েন্ট আছে খুব ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে কোর আর নন কোরের জব। ফার্মাসি ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে খুব লেবার ইন্টেন্সিভ ইন্ডাস্ট্রি নয়, এটা তো কোনো স্টিল প্লান্ট নয়, প্রচুর লোক লাগবে। একটা 10 স্কোয়ার ফিট জায়গায় ফার্মেসি স্যাররা আছেন আমার থেকে ভালো জানেন, 10 স্কোয়ার ফিট কি 20 স্কোয়ার ফিট এরিয়ায় যা প্রোডাক্টিভিটি, অন্য কম ইন্ডাস্ট্রি আছে যেখানে অত প্রোডাক্টিভিটি আছে, সুতরাং ম্যান পাওয়ার রিকোয়ারমেন্ট খুব কম। আর যেটা শুভেন্দুদা বলছিলেন, আমার এখানে একটা স্ট্রং অবজেকশন আছে, ডিপ্লোমা ফার্মেসি আর বি ফার্মেসি যদি যায়, ইন্ডাস্ট্রি অবশ্যই ডিপ্লোমা ফার্মেসি নেবে, কারণ সে 2 বছর পড়েছে, তার পড়তে খরচ কম লেগেছে, তাকে কম টাকায় দিলে সে চাকরি করবে। সুতরাং ডিপ্লোমা ফার্মেসি যদি গভর্নমেন্ট থেকে নিয়ম করে তুলে না দেয়, বি ফার্মরা চাকরি পাবে না। এটা আমাকে কেউ বললেও আমি বিশ্বাস করবো না। সব ইকুয়েশনের বাইরে। এবং কেন আমি বলছি, ব্রিটিশরা যখন সিস্টেম তৈরি করেছিল তখন তো এমবিবিএস এর জায়গায় ওই এলএমএফ ছিল, তো এলএমএফ কেন তুলে দিল? একই কারণে, তা আমরা বুঝেছি এলএমএফ পড়াটা ইজ নট ফিট ফর দি সিকিউরিটি অ্যান্ড স্যাংটিটি অফ দি সোসাইটি। তো সেই নিয়ম করে ডিপ্লোমাটা তুলে দিই, মাঝে তো রব উঠেছিল, তবে বিফার্মে নাহলে ইন্ডাস্ট্রির স্যাররা বসে আছে অনেকে কিছুতেই নেবে না। কারণ যেটা আমি সে ফর এক্সাম্পল 50,000 টাকার চাকরি যদি 25,000 কেউ করে, মানে ফালতু সে বোকা নাকি 50,000 কে নেবে, 25,000 কে নেবে। সেখানেও তো আমার একটা বক্তব্য আছে, আজকে যদি রিজার্ভেশনটা বন্ধ করে দেওয়া হয়, তাহলে কি দোকানদার একটা ফার্মাসিস্টকে রাখবে? আজকে যদি একটা পুরোটা কমপ্লিট করতে হবে, সেটা হচ্ছে আজকে একটা কম্পিউটার সায়েন্সে একটা সফটওয়্যার ফার্ম, তাকে কিন্তু কোনো রুল দিয়ে বলতে হয় না তোমাকে একটা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার রাখতে হবে যে কম্পিউটার সায়েন্স পাস করা লোক। একটা জানে তাই কাজ। হ্যাঁ, আমার বক্তব্যটা এটাই, আমাকে প্রমাণ যতদিন না আমরা সেই জায়গায় যাচ্ছি, না 1947 থেকে আজকের দিন অব্দি কিন্তু আমরা প্রমাণ। আবারও বলি যে ফার্মেসি কারিকুলাম এখন 100 বছর হয়নি। হ্যাঁ, ও গ্র্যাজুয়ালি ডেভেলপ করছে। ইভেন আমাদের যিনি এমএল শ্রফ, যিনি ফার্মেসি এডুকেশন এস্টাবলিশ করেছেন, তিনি বেসিক্যালি তখনকার দিনের সাথে আজকের দিনের চেঞ্জ ইজ মাচ ফাস্টার। That is why we are thinking of changing the curriculum. এই যে এনইপি ব্যাপারটা আমি যতটুকু বুঝেছি, ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি, এটা তো এই এখন যিনি কেন্দ্রের সরকার আছে তাদের একটা প্রতিফলন, তো একটা ডেফিনেটলি প্রতিফলন। এরা চাইছে আরো ইউজার ফ্রেন্ডলি, সোসাইটি ফ্রেন্ডলি একটা এডুকেশন সিস্টেম করা। তার অনেকগুলো প্রস এন্ড কনস আছে। ইউজার ফ্রেন্ডলি, যে যা খুশি করতে পারে, সবকিছু করতে পারে। আমি আমার একটা ছোট্ট এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে, আমি ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিতে বছরখানেক ছিলাম জাপান। আমি এক্সাম্পলটা দিই কেন, আমরা আলটিমেটলি ওদেরকে ফলো করি। তো ওদের ওখানে কেউ যদি বি ফার্ম করে, এম ফার্ম করে, পিএইচডি করে, যাই করুক, ফার্মাসিস্ট হিসেবে রেজিস্ট্রেশন যদি পেতে হয়, ওদেরকে একটা পুরো কান্ট্রিতে একটা পরীক্ষা দিতে হয়, যেটা এক্সিট এক্সামের কথা হচ্ছে। এবং এটা আমি নিজে চোখে দেখেছি, কারো দাদাদের কথা শোনা নয়, আমি নিজে দেখেছি ছাত্ররা করতে। এবং জাপানের টাইমটা খুব ইম্প্যাক্ট, মানে সময় তো খুব দামি, তো 1 সপ্তাহ ওদের প্রিপারেশন টাইম দেওয়া হয় ওটা পাস করার জন্য। সুতরাং এই ধরনের কতগুলো জায়গা আছে যেখানে কোনো মানে তার কোনো দ্বিচারিতা হবে না, তার কোনো চেঞ্জ হবে না, এই ধরনের কতগুলো ব্যাপার আছে। এবং ল্যাবরেটরিতে রিসার্চ ওয়ার্কের পোস্ট ডক করার সময় আমি ছিলাম, আমাদের যেমন প্রোটিন সেপারেশন একটা খুব ইম্পর্টেন্ট পার্ট। এখানে তোমাদের দিলীপ স্যার আছেন, উনি আমাদেরই ল্যাবের ছেলে। প্রোটিন সেপারেট করতে গিয়ে আমরা যখন পড়েছিলাম, পলিঅ্যাক্রাইলামাইড জেল, স্ট্যাকিং জেল, রিজলভিং জেল, এর সব ডিটেলস আমরা জানি, কিন্তু প্রোটিনটা সেপারেট করতে পারি না। ওদের দেশে ছেলে মেয়েগুলো, বাচ্চা ছেলে মেয়েগুলো যখন প্রোটিন সেপারেট করে, ওরা প্রিকাস্ট জেল ইউজ করে। ডেফিনেটলি দে হ্যাভ অ্যাক্সেস টু দ্যাট। প্রিকাস্ট অলরেডি জেলটা তৈরি হয়ে গেছে, তো বিক্রি হয়েছে, মানে সিগমা ফ্রিজ থেকে নিয়ে জেলটা ছিঁড়ে লাগালো, ও কিছু জানে না কিন্তু ওটা পলিঅ্যাক্রাইলামাইড কি, স্ট্যাকিং জেলে কেন কনসেন্ট্রেশন কম হয়, রিজলভিং জেলে কেন